hop, une première question pour revenir au tout début des Salauds Gentilshommes. Quelle était votre idée de base, votre envie initiale? With the Gentlemen Bastards, or Yes. with other things that might be running out of time? I wanted to write a story about a con artist, and I'm sorry, working through a translator changes my affect and makes me shy. So if I don't speak to the camera, I'm sorry. You're going to get my babble in English, and then she will make it make sense en français. What I wanted to write was a character specifically who was not a plaster saint, a character who had some very severe human weaknesses to compensate for genuine audacity and genuine competence, and I wanted that character to be a con artist. I wanted them to be adroit with mental gymnastics and emotional manipulation, much more so than the traditional fantasy rogue who's very good at swordplay. And not that there's not a tradition of quick-witted con artists in fantasy tradition, but I specifically wanted one whose physical power was limited. I wanted that to hopefully engender a certain amount of sympathy and a certain amount of anxiety on the reader's part if they weren't sure whether or not I would actually let him survive. So that and I'm sorry. No, it's okay. Go ahead. That for the character, and then just a general understanding of the setting that I wanted to portray, which I think goes back to when I was a teenager. I saw the 1968 version of Romeo and Juliet, which was actually filmed in several cities in Italy and just had a very particular atmosphere to it. And I felt like I wanted to recreate that in a fantasy novel, and the two ideas just melded together very well. So. Alors je suis navrée car étant donné que je dois passer par une traductrice, ça me rend très, très timide. Du coup je ne regarde pas forcément la caméra, je regarde plutôt ma traductrice. Mais bon, du coup moi je raconte n'importe quoi, après elle traduit et ça a un sens, c'est parfait. Donc moi ce que je voulais faire d'un point de vue personnage, c'était ne pas avoir un saint, mais un personnage qui avait des faiblesses, qui pouvait compenser un peu d'un autre côté son audacité, mais que ce soit un escroc, qui soit capable d'une grande gymnastique mentale et de manipuler les gens, plus que l'aspect cap et épée qu'on peut avoir parfois dans ces romans. Alors je sais qu'il y a également d'autres escrocs dans les romans de fantasy, mais j'en voulais un qui soit pas spécialement fort physiquement non plus, afin d'attirer la compassion du lecteur et que le lecteur soit également inquiet de savoir s'il allait pouvoir survivre. Donc ça c'était pour le personnage, et ensuite pour l'idée générale, étant adolescent j'avais vu un film qui datait des années 60, donc une version de Roméo et Juliette qui avait été filmée dans différentes villes en Italie, et j'avais vraiment adoré l'atmosphère et je voulais recréer cette atmosphère dans mon livre. Donc j'avais ces deux idées et elles ont fusionné ensemble et elles ont donné le roman. Et en même temps votre personnage c'est un arnaqueur, mais un arnaqueur de riches, et il est plutôt sympa, c'est un salaud mais plutôt cool. It's part of the story. I hope I'm not spoiling too much. That it's something that I tried to interrogate. That one of the characters actually has pretty mixed feelings about later in the sequence. Sabbatha, in particular, talks about this with Locke. The Gentlemen Bastards, Locke and Jean, Callo, Galdo, Sabbatha, and eventually Bug. Father Chains builds them. They're a found family, and Father Chains is a surrogate father, and he's not innocent in his motives. He makes them what they are for a reason. In a world that is endlessly treacherous, in a criminal world that is always turning, loyalty is a powerful weapon. And a small group of people who can genuinely trust and love one another and be loyal to one another have a significant advantage. So it's a tactical arrangement as well as a family arrangement. And Sabbatha Sabbatha raises the question with Locke later on as to whether Father Chains actually did them a favor by giving them such a warm family relationship and teaching them to love one another, because it hurt
even more when everything was lost. And because it did, whether or not it might have left them unprepared for the harshness of what they faced. So, I mean, Locke is a gangster. I mean, Locke's a murderer, a torturer, and a thief, and he ruins a lot of lives. But he does have a real core of love and personal loyalty that is unbreakable. And that was essentially installed in him by Father Chains and by his upbringing. And I wanted it to be a double-edged sword as often as possible. In Locke's line of work, a conscience can be a real burden. But interesting to write about, and hopefully interesting to read about. Alors, je ne veux pas faire de spoiler trop, mais il y a un des personnages, Sabatha, qui en parle avec Locke un peu plus loin dans la série. En fait, il y a Locke, Jean, Sabatha, Calo, Galdo, et tous forment une famille grâce au père Chains, qui est une espèce de père d'adoption pour eux. Mais Chains est loin d'être innocent. Dans un monde où tout le monde trahit tout le monde, un petit groupe de gens qui sont loyaux les uns envers les autres, c'est une véritable puissance, un véritable avantage. Et effectivement, ils grandissent dans cette espèce de famille où ils apprennent à aimer et à faire confiance. Donc c'est réellement un avantage et c'est autant tactique que pour avoir une famille qui fait ça, le père Chains. Et Sabatha le dit à Locke, elle lui demande à un moment dans le roman si Chains leur a fait une faveur en leur apprenant à grandir dans une famille aimante et que finalement ils ne sont peut-être pas préparés à la dureté du monde parce qu'au final quand ils perdent tout, ça leur fait encore plus mal qu'aux autres. Alors Locke est loin d'être un enfant de cœur, c'est un tueur, il lui arrive de torturer des gens, il vole, il fait que les vies des gens se passent mal, on va dire. Mais au fond, il connaît la loyauté envers Chains et du coup pour moi je voulais vraiment que ce soit une épée à deux tranchants et le fait d'avoir une conscience quand on est un voleur ça peut être un réel fardeau et pour moi c'était intéressant d'écrire là-dessus et j'espère que c'est intéressant à lire également. Ouais, parce que vous n'êtes Merci beaucoup. vous n'êtes pas tendre avec lui, il y a des retournements de situation, il doit refaire sa vie, il y a un moment il a une maladie incurable. Vous aviez envie de le confronter à des drames comme ça? Yes, I wanted his life to be full of incident. I wanted him to ideally, I wanted him to be charming and a bit out of control, a bit reckless. He's got a lot of maturation to do because the sequence of books is going to follow him as he ages. He's in his 20s as the series starts, and he is going to be getting older as the series goes on. We will, his author has been getting older as the series has gone on, and now I wish to inflict that on Locke as well. No, it's always meant to be the story, essentially, of him growing up and assuming responsibility, assuming new responsibilities, and just learning not to be such a profligate with the things that life has handed him. The arc of Locke's life is, every novel is different. Every novel has a distinct theme. Lies of Locke Lamora, Les Mensonges de Locke Lamora was a revenge novel, and Red Seas Under Red Skies was a heist caper novel, and Republic of Thieves was politics and romance. Thorn of Emberlane is war, and following that comes espionage. That's Locke's ultimate destiny, is to, having been a street thief, con artist, to eventually become a spy master and pursue what he once did personally on an international scale, to become a public actor rather than a state actor, to become a con artist on a grand stage. And so he's got to be tortured. He's got to go from the frying pan to the fire several times, and he's got to endure some harsh and entertaining things to get there. Sorry. Alors effectivement, je voulais qu'il lui arrive plein de choses au cours de sa vie. Je voulais que ce soit un personnage à la fois charmant mais qu'on ne pouvait absolument pas contrôler. Et en fait, à travers les livres, on va le voir vieillir
vieillir, parce que le premier livre, il a environ 20 ans. Il va vieillir au fur et à mesure parce que l'auteur vieillit au fur et à mesure qu'il écrit et il voulait infliger ça à son personnage. Donc on va le voir grandir à travers l'histoire, il va avoir de nouvelles responsabilités et en fait il y a un thème différent pour chaque roman. Alors le premier, Les mensonges de Locke Lamora, c'est une histoire de revanche. Pour le second, c'est plus une escroquerie d'un autre style encore. Le troisième, c'est de la politique et de la romance. Le quatrième, c'est la guerre. Le cinquième, ce sera de l'espionnage. Et à la fin, je voulais en fait que ce soit quelqu'un qui évoluait, donc qui passe de voleur à escroc à spécialiste de l'espionnage pour qu'il puisse mener ses arnaques à grande échelle internationale. Du coup, forcément, il va être torturé, ça va aller de mal en pis, mais justement, c'était intéressant de lui faire avoir la vie dure. Ça fait quelques années maintenant que vous portez ce cycle, que vous avez cette galerie de personnages. Quelle relation vous avez avec eux, vous l'auteur? It's interesting. It's not so much that they take on a life of their own. I think that is a fairly precious way of looking at it. I think that's getting the wrong end of the stick. But I think that after you spend a sufficient amount of time with a character, ideally, you've built up a mental model of how they operate and how they would respond in a given situation. And when it seems like they are taking over and telling the writer what to do, it's simply that your model is finally detailed enough that they seem alive in your own head. And when characters aren't doing that to you, then it's a hint that you haven't spent enough time with them, that they are not rich or complex or well imagined enough. So what the little bastards do to me is they don't tend to argue with what I present for them as a plot. But after having spent a certain amount of time with them in each story, possibilities and options that I had not previously seen will suddenly become obvious or will make themselves apparent in the course of the early story. I know. And then I bored myself to death. So my relationship with them is playful and appreciative and sometimes a little bit frustrated. A little bit like a parent herding the small children who will not obey, who will not do what they're supposed to be doing, and so they need to be punished or pushed or dragged along with promises. I have not yet reached the point where I'm sick of anybody. I wonder if that will someday happen. I hope not. I have been living with some of these characters more or less in my head for 15 years now, and none of them piss me off yet. I'm not ready to separate myself from any of them, and I hope that never happens. But I know it's an occupational hazard. Alors, effectivement, je pense pas que mes personnages prennent vie. Pour moi, c'est pas la bonne façon de voir les choses. Mais quand on passe suffisamment de temps avec un personnage, on finit par en avoir une idée très précise dans notre tête. Et du coup, on sait comment ils vont réagir. On les connaît en fait. On sait comment ils vont réagir. Et si c'est pas le cas, d'ailleurs, c'est que vous n'avez pas passé assez de temps avec vos personnages. Ce qui se passe pour les salauds, c'est que j'ai un plan de ce qui doit se passer. Mais quand je l'écris, il y a des options auxquelles je n'avais absolument pas pensé qui deviennent évidentes par rapport aux personnalités de mes différents personnages. Du coup, la relation que j'ai avec mes personnages, c'est plutôt que je m'amuse avec eux, mais parfois je suis également frustrée, comme un parent qui aurait besoin de malmener son enfant pour qu'il obéisse, de le punir ou de lui faire des promesses pour obtenir ce qu'il veut. Mais pour l'instant, j'en ai encore marre de personne. J'espère que ça n'arrivera pas d'ailleurs. Pour certains des personnages, je les ai dans ma tête depuis 15 ans. Mais ils m'agacent pas encore, j'ai pas envie de m'en séparer, même si, bien évidemment, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Allez, un dernier mot. Soyez sympa, dites-nous quelques mots du tome 4. Qu'est-ce qui va se passer? What's gonna happen? What for? That's the fourth book? Il y a un quatrième roman. Ah non, je ne sais pas, il paraît. Il y a une suite? I guess I'd better start writing one, I suppose. I don't know, I could maybe, I guess. Oh, the fourth book, okay, yeah. Il va pas falloir que je commence à l'écrire alors, parce que... The fourth book is called The Thorn of Emberlane. The fourth book is the war book. There's been a civil war hinted at in previous
books in the series. Previously, we've mostly visited the Theran people, the people of the southern portion of this continent that Locke lives on, and it's been rumored for some time that the Vadrans, the kingdom to the north, are not stable, and that's true. That's really true. They're definitely not stable. So the Vadrans have an open civil war breaking out in this fourth book, and we're going to see several sides of it. We're going to have a new cast of characters. On the one side, there are some participants in the Civil War, a Vadran noble family, fighting to stay alive, and they will actually end up opposed to Locke and everything Locke wants, even though they're sort of co-protagonists. Locke and Jean, on the other hand, will end up attempting to profit off of the situation. As good con artists do, they're trying to recover from the events of the last couple of books and make another fortune. And there are not many places in the world where they can do this safely, since they've been chased from city to city to city and they've burnt a lot of bridges. Ember Lane represents one of their last chances to make a big score. And they come up with a scheme whereby they believe they can actually pull a lot of money out of this war, and they wind up getting pulled into it instead. Ok. Alors, le quatrième roman s'appellera La Ronce d'Amberlin. C'est le roman qui parle de la guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, dans les précédents romans, on avait déjà eu quelques allusions à une guerre civile. Donc on a principalement passé du temps avec les Vérans, les gens qui habitent le sud du continent, mais on a également parlé des Vadrans qui sont au nord du continent et qui est une région très peu stable. Effectivement, c'est vrai. Du coup, dans le quatrième roman, il y aura une guerre civile chez les Vadrans. On va en voir plusieurs aspects de cette guerre. On va suivre notamment une famille de nobles Vadrans qui se retrouvera opposée à Locke. Locke et Jean, bien évidemment, ont l'intention de profiter de cette guerre civile pour pouvoir, en bons escrocs qu'ils sont, pour pouvoir récupérer beaucoup d'argent, puisqu'ils se sont fait chasser de ville après ville après ville, et qu'ils n'ont plus beaucoup d'endroits où ils peuvent mener des escroqueries. Donc en gros, en Berlin, c'est leur dernière chance de s'en sortir et de gagner de l'argent, sauf qu'ils veulent gagner de l'argent grâce à cette guerre, et en fait, ils vont se retrouver entraînés dans cette guerre. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.